do the self-declaration by 3 members. They are ready now. So that may be conducted by Rabbi Yehoshua Yakubi. రబీ యెహోషువ యాకూబీ గారిని ఈ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్స్ చేసేవారు రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సోదర భాష. అందరికీ షలోం. שלום, רבי אהרון, שבוע טוב. שלום, שבוע טוב. טוב, אתה רוצה שנעשה עכשיו או עדיף לעשות באמצע הפסקה? מה אתה מעדיף? אפשר עכשיו, כן, אם כבר אנשים וכולם מחוברים, אז אפשר... טוב. כן. ఓకే. సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేయదలుచుకున్న వారు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎవరైతే రెడీగా ఉన్నారు? ఓకే. ఈరోజు ముగ్గురు చేయబోతున్నారు సార్. వాళ్ళ పేర్లు అనౌన్స్ చేస్తాను. ఓకే. ఓకే. ఎం శ్రావ్య వర్ధన, వెదుళ్ళపల్లి, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. అట్లాగే పి కళావతి గారు, వారు కూడా వెదుళ్ళపల్లి, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. అట్లాగే సిహెచ్ శ్రావణ్ కుమార్, దేశాయిపేట, వరంగల్, తెలంగాణ స్టేట్. ఈ ముగ్గురు ఈరోజు నోహిఎస్వి ప్రకటన చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. తాత్కాలిక నోహిఎస్వి ప్రకటన. సోదర అబ్బాస్ సార్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు వాళ్ళు. అదే ఓకే. అంటే మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, హ్యాండ్ రైజ్ చేసే ఆప్షన్. దాన్ని మీరు ప్రెస్ చేస్తే మీరు తర్వాత ఓకే. మొదటి వారు షలోం సార్. మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అనే విషయాన్ని తెలియజేసి మీరు ఇప్పుడు ఏ ప్రకటన చేయాలని ఆశిస్తున్నారు? మీ సౌండ్ వినపట్టలేదు, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సార్ ఓకే సార్. మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, మీరు ఇప్పుడు ఏ ప్రకటన చేయాలని ఆశిస్తున్నారు? అవును సార్. నా పేరు చింతా శ్రావణ్ కుమార్, దేశాయిపేట్, వరంగల్, తెలంగాణ. మీరు ఒక్కరే చేస్తున్నారా? అవును సార్. ఓకే. మీరు ఏ ప్రకటన చేయాలని ఆశిస్తున్నారు? నోవాహు 7 ఆజ్ఞలు. ఓకే. అంటే తాత్కాలిక నోహియ స్వీయ ప్రకటన అనేది చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారని అర్థమవుతుంది. అవును సార్, ఇష్టపడుతున్నా. సౌండ్ వినబడుతుంది. అది ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఓకే. ఇశ్రాయేల్ ద్వారా నోహీనిగా గుర్తింపు పొందుటకు ఇది మొదటి అడుగు మాత్రమేనని మరియు నోహి ఆజ్ఞలను అధ్యయనం చేసి పూర్తి అవగాహన వచ్చిన తరువాత ముగ్గురు రబ్బీలతో కూడిన యూదీ కోర్టు న్యాయస్థానం ఎదుట నోహి ప్రకటన చేసిన తరువాత ఆ యూదీ కోర్టు మీ ప్రకటనను స్వీకరించి మిమ్మల్ని అంగీకరించిన ఎడల మాత్రమే మీరు నోహీనిగా గుర్తించబడతారని మీకు అర్థమైంది? అర్థమైంది. అయితే ఏ విధమైన మానసిక లేక శారీరక ఒత్తిడి లేకుండా స్వచ్ఛందంగా, పూర్తి స్వేచ్ఛతో మరియు స్వచ్ఛమైన మనసుతో పవిత్రంగా, ఏకాగ్రతతో ఈ తాత్కాలిక నోహియ స్వీయ ప్రకటన చేయటకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడుతున్నారా? ఇష్టపడుతున్నాం సార్. ఓకే. అయితే మీరు ఈ ప్రకటన చేయవచ్చు. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన హషెం, విశ్వానికి రాజు అయిన సృష్టికర్త, నీ తోరాకు లోబడి ఉంటానని చింత శ్రావణ్ కుమార్ అనే నేను ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. నేను నోవాహు 7 ఆజ్ఞలను కట్టుబడి ఉంటానని, అంతేకాక మోషే రబ్బుని గారి యొక్క ఓరల్ తోరా ప్రకారం రబ్బీల మార్గదర్శకత్వంలో ఈ 7 ఆజ్ఞలు వాటి వివరణను పాటిస్తానని ప్రమాణం చేయుచున్నాను. నేను జీవించుటకు కారణమైన, నన్ను పోషిస్తూ నేటి వరకు నన్ను సజీవునిగా నిలిపిన సర్వలోకానికి రాజు అయిన హషెం, నీవు స్తుతింపబడుగాక. షమా ఇస్రాయేల్,
హషెం ఎలోహీను హషెం ఎహద్ తుదరబా. తుదరబ్బా, మజాల్తో, చాలా సంతోషం. తుదరబ్బా, ఖచ్చితంగా మీరు తాత్కాలిక నౌకరీ స్వీయ ప్రకటన చేసిన వారితో ఆ గ్రూప్ లో చేరి ఆ విషయాలన్నీ తెలుసుకొని తర్వాత ప్రకటన చేయడానికి కూడా సిద్ధపడతారని భావిస్తున్నాం. మజాల్తో, తుదరబ్బా. తర్వాత వారు సత్యవర్ధన గారు, బెబకేషన్. కనెక్ట్ లో లేరు. కళావతి గారు, బెబకేషన్. మీరే ఓపెన్ చేసుకున్నారా? ఓకే, మీకు వినపడుతుందా నేను మాట్లాడేది? మీ సౌండ్ మాకు వినపడలేదు. మీరు ఒకవేళ ఇయర్ ఫోన్స్ తీసేస్తే ఒకవేళ వినపడుద్ది అని చూడండి. ఓకే, శ్రావ్యవర్ధన గారు, మీ సౌండ్ ఆప్షన్ కనపడలేదు. మీరు మాట్లాడేది మీకు వినపడుతుందా? శ్రావ్యవర్ధన గారు, మీ వాయిస్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యారు. అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీకు నేను మాట్లాడేది వినపడుతుందా? వినపడుతుంది సార్. ఓకే, మీరు ఒక్కరేనా ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారా? ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నాం సార్. ఓకే, అయితే మీరు ఇద్దరి పేర్లు కలిసి చెప్పటం చేయాలి. మేము అడిగే ప్రశ్నలకి ప్రకటన చేసేటప్పుడు మీరు ఇద్దరి పేర్లు చెప్పి బహువచనంలో చెప్పటం అనేది జరగాలి. మీరు ఎక్కడి నుంచి, మీరు ఎక్కడ, మీ పేర్లు ఏమిటి, మీరు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు, మీరు ఏ ప్రకటన చేయాలని ఆశిస్తున్నారు? నా పేరు మేడిది శ్రావ్యవర్ధన. నేను సీతానగరం మండలం వెదులపల్లి గ్రామంలో నివసిస్తున్నానండి. నేను హషేం గారి తోరా యొక్క ఆజ్ఞను పాటిస్తున్నాను. ఓకే, రెండో వారు? పి కళావతి అండి. నేను సీతానగరం మండలం వెదులపల్లి గ్రామం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నేను అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ మీరు మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరిస్తూ ఈ ప్రకటన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను. ఓకే, అయితే ఇద్దరు కలిసి మీరు చేయదలుచుకుంటే ఇద్దరు కలిసి చదవండి. ఒకరు పెద్దగా చదవండి, ఒకరు చిన్నగా ఫాలో అవుతూ చదవండి. మీ పేర్లు ఇద్దరి పేర్లు చెప్పడం చేయండి. బెబకేషన్. ఇజ్రాయేలు దేవుడు అయిన హషేం. ఇజ్రాయేలు దేవుడైన హషేం. విశ్వానికి రాజువైన సృష్టికర్త. విశ్వానికి రాజువైన సృష్టికర్త. నీ తోరాకు లోబడి ఉంటానని. నీ తోరాకు లోబడి ఉంటానని. నీ పేరు మేడిది శ్రావ్యవర్ధన. పి కళావతి అను నేను ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. నేను నోవాహు యొక్క 7 ఆజ్ఞలకు కట్టుబడి ఉంటానని, అంతేకాక మోషే రబ్బేను గారి యొక్క ఓరల్ తోరా ప్రకారం రబ్బీల మార్గదర్శకత్వంలో ఈ 7 ఆజ్ఞలు వాటి వివరాలన్నిటినీ పాటిస్తానని ప్రమాణం చేయుచున్నాను. నేను జీవించుటకు కారణమై నన్ను పోషిస్తూ నేటి వరకు నన్ను సజీవునిగా నిలిపిన సర్వలోకానికి రాజువైన హషేం నీవు స్తుతింపబడుదు గాక. షమా ఇజ్రాయెల్, హషేం ఎలోహిం, హషేం నెహాద్. తొదరబా, మజాల్తో, చాలా సంతోషం. తొదరబా, మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ గ్రూపులో పాల్గొని ఈ 7 ఆజ్ఞల వివరాలన్నిటినీ యూదీ దృక్పథం ప్రకారం రబ్బీల మార్గదర్శకత్వంలో తెలుసుకొని
అవగాహనకు తెచ్చుకొని ఆ తర్వాత ఒకవేళ అప్పటికి మీకు ఇష్టమై మీరు కొనసాగదలుచుకుంటే ఖచ్చితంగా మేము యూదియ కోర్టు ముందు హాజరు చేయటానికి వారి అంగీకారం కూడా ఉండి మీరు కూడా దానికి ఇష్టపడి ఉన్న నోహీయులుగా గుర్తింపు పొందటం అనేది చేయవచ్చు. అయితే ముందు అవగాహనలోకి తెచ్చుకోవాలి ప్రతి విషయాన్ని కూడా. ఎందుకు ఈ ఆజ్ఞలు పాటించాలి, ఎవరు చెప్పారు, ఎక్కడ రాసి ఉంది, ఎందుకు చెయ్యాలి అనే విషయాలన్నిటినీ అవగాహనలోకి తెచ్చుకొని అప్పుడు ఇష్టమైతే చేయొచ్చు. ఇదేమి పెద్ద మత మార్పిడిగా దీన్ని తీసుకోవలసిన అవసరం లేదు. త్వర ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రతి మానవుడు ఒక మంచి మనిషిగా నీతి నిజాయితీగా జీవించాలన్నదే మన ఉద్దేశం. అది ఎలా అయినా సరే ఒక మంచి వ్యక్తిగా జీవించాలన్నది మన ఉద్దేశం. కాబట్టి ఇశ్రాయేల్ మార్గదర్శకత్వంలో తెలుసుకొని జీవించడానికి ఇష్టపడితే చాలా సంతోషిస్తాం. తోదారబ్బా మజాల్తో ముఖ్యంగా చాలాసార్లు ఈ ప్రకటన, ఈ తాత్కాలిక నోహియా స్వీయ ప్రకటన చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ లో ఒకవేళ అర్థం కాకపోవచ్చు చాలా విషయాలు. కొత్తగా వచ్చి ఏంటి ఇది ఏదో ప్రకటన అంటున్నారు, అది చేస్తున్నారని అనుకోవచ్చు. అయితే ఇశ్రాయేల్ పెద్దలు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి కూడా తోరా ప్రకారం, యూదీ దృక్పథ ప్రకారం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి హషేము చిత్త ప్రకారం, ఆయన తోరా ప్రకారం, ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞల ప్రకారం నడుచుకోవాలన్నదే మానవ కోటి విధి. అంతకన్నా ఇంకా పెద్ద గొప్ప విషయం అంటే అంతకన్నా ఏదో పెద్ద సాధించాలనేది ఏం లేదు. ఒక మంచి మనిషిగా జీవించాలన్నదే ముఖ్య ఉద్దేశం. ఆ నేపథ్యంలో మనం ఈ జనరల్ క్లాసులు చాలా ఉన్నాయి. అయితే నోహీలుగా ఉండటానికి పాలిభాగస్తులై, ఇప్పుడు నోహీలుగా ఉండటం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే చాలా మందికి అర్థం కాకపోవచ్చు. నోహీలు ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు, అదేంటి ఇదేంటి, ఏదో కొత్త మతం లాగా ఉందని భావించవచ్చేమో. కానీ నోహీలు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే యూదియ స్త్రీకి పుట్టని వారు, లేకపోతే యూదియ మతంలోకి కన్వర్షన్ కానీ ప్రతి ఒక్కరిని మనం నోహీనిగా భావిస్తాం. అది అఫీషియల్ గా ఎప్పుడు గుర్తిస్తారు ఇశ్రాయేలు నోహీనుగా అంటే ప్రతి వారు నోహయ కుటుంబమే. ఎప్పుడైతే వారు ప్రకటన చేసి 3 రబ్బీల ముందు ప్రకటన చేసినప్పుడు నోహీనుగా గుర్తించబడతారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యూదేతరుల్లోని అంటే అన్ని జనులలోని నీతిమంతులుగా ఎంచబడతారు తోరా ప్రకారం. ఎప్పుడైతే 7 ఆజ్ఞలను పాటించడానికి సిద్ధపడి ప్రకటన చేస్తారో అప్పుడు వారు నీతిమంతులుగా భావించబడతారు. అన్ని జనుల్లోని నీతిమంతులుగా భావించబడతారు. అంటే నోహు గారు ఎట్లయితే నీతిమంతుడని గుర్తించబడ్డాడో ఆ విధంగా తోరా గుర్తిస్తుంది. హషేం గారు గుర్తించడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ నేపథ్యంలో అంటే అలా గుర్తించబడాలి అంటే చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక మంచి వ్యక్తిగా తోరా ప్రకారం, ఆజ్ఞల ప్రకారం నడుచుకోవాలి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? అది జరుగుతూ నీతిమంతులుగా గుర్తించబడ్డప్పుడు రాబో రాజ్యంలో చేరటానికి అర్హత ఉండటమే కాకుండా ఈ లోకంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో పాలిభాగస్తులై వారు యాజకరూపమైన రాజ్యంగా మిగతా జనులకు పరిచయం చేస్తూ ఉంటారు. మీరు వారి మార్గదర్శకత్వంలో తెలుసుకొని నడుచుకోవటానికి, హషేముకి ఇష్టమైన రీతిలో జీవించడానికి ఈ లోకంలో మీరు మీ బాధ్యతను వహిస్తే పాలిభాగస్తుల ఇద్దరు హషేము యొక్క చిత్త ప్రకారం నడుచుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. అదే మనం తాత్కాలిక నౌకరి స్వీయ ప్రకటన కానివ్వండి, క్లాసులు పెట్టి ప్రోగ్రాంలు కానివ్వండి, ఆ తర్వాత సిద్ధూరు ప్రార్థనలు ఎలా చేయాలి, ఏ ఆజ్ఞలు పాటించాలి, ఏ విధంగా పాటించాలి, ఎలా నడుచుకోవాలి తోరా ప్రకారం ప్రతి విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోవటం అనేది ముఖ్యమైన విషయం. దాని ప్రకారం జీవించడం అతి ముఖ్యమైన విషయం. కాబట్టి మీరు ఈ గ్రూప్లో పాల్గొని నేర్చుకొని అవగాహన తెచ్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నా. మజాల్తో తోదారబ్బా. బెబకషా రబియారావు.
Yes. כן, רב יהושע? כן, בבקשה. אפשר להתחיל בשיעור? אנחנו... כן, 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 בבקשה. אוקיי. כן, יש 3 שעשו הצהרה עצמית. אוקיי, מאיפה הם? מוורנגל, לפי דעת. וורנגל. אוקיי. אוקיי, sure. Do we have אניל ישראל או? יונתן גר. אוקיי, שלום יונתן גרו. Shalom everyone. So first of all, Mazal Tov to our friends from Warangal. Mazal Tov for the Noach Chai Declaration. It's great to see more people are interested and coming and joining the times of redemption. So it's not a private business, right? It's I think according to what we learn, it's the business that already started with Abraham, that we learned that Hashem told Abraham, and all the families of the earth will be blessed by you. So it's great to see that we are actually inside this great redemption process. Yes. Shalom, Rabbi Aaron. Shalom. Okay. రబీ అందరికీ షలోం చెప్తున్నారు. ప్రత్యేకించి వరంగల్ నుంచి వచ్చిన మిత్రులకు కృతజ్ఞతలు, అలాగే శుభాభివందనలు. అలాగే ప్రత్యేకంగా నోహెడ్ డిక్లరేషన్ చేసిన వారికి మజల్ టో చెప్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ నోహెడ్ డిక్లరేషన్ చేయడం ద్వారా ఈ రిడెంప్షన్ అనే ప్రాసెస్ లోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఈ రిడెంప్షన్ అనేది అంటే ఈ విమోచన కార్యక్రమం అనేది కేవలం ఈ రోజు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మొదలైంది కాదు, కానీ ఇది అబ్రహాము గారి దగ్గర నుంచి కూడా స్టార్ట్ అయింది. ఇది సమస్త భూమి యొక్క సమస్త వంశంలోని చేత ఆశీర్వదింపబడతాయి అని చెప్పిన నాటి నుండి కూడా ఇది కొనసాగుతూ వస్తుంది. సో మనం ఆల్రెడీ ఈ రిడెంప్షన్ అనే ఈ వాతావరణంలోకి మనం ఆల్రెడీ ప్రవేశించి ఉన్నాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, right. Okay, continuing from last week with our learning of Parashat Lech Lecha, go by yourself, this great mission that Hashem gave Abraham. And we saw very, very important principles already. We saw the principle of what is it to build a new nation, what is the idea of establishing a holy nation, and how does it lead to redemption, that eventually all humanity, all the families of the earth, right, will be blessed by the blessing of Abraham. Abraham has like a guarantee to have the power of blessing, like being a pipe from Hashem to Israel, and from Hashem to all the nations, all the people of humanity. And we saw that how it begins, right? We saw that Abraham started following this mission, and there is still something that we discussed, that it was not clear for us. Did he really left aside his previous idea of all the years of his life when he wanted to be a cosmopolitic individual believer, without the notion of
a nation, a territory, a state without all of that, or he still thinks it's relevant, it's possible to combine. I think we explained. Let me go back to the verses we talked. I think we explained about verse number 4, number 5. There is like something like a contradiction, right? Because in verse number 4, Abraham went as he was told by Hashem. That's what the verse tells us. While in verse number 5, we see a different story. Abraham is taking his wife, he's taking Lot, his nephew, right? And all the nefesh, all the souls they made in Haran. So he has like quite a large journey, expedition. And which we tried to explain a little bit about that maybe it was 2 different times that Abraham went out of Haran, or maybe he just, went away and everyone suddenly told him, wait, if you are going, we want to join you. So they joined him. And now we have to see what happened eventually at the end of this journey of Abraham. ఓకే, మనం గత వారంలో లెక్క పరాశా భాగాన్ని మనం ప్రారంభించి దాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ వస్తున్నాం. ఇక్కడ అబ్రహాము గారికి ఇవ్వబడినటువంటి ఒక బృహత్తరమైన కార్యం, ఒక గ్రేట్ మిషన్ ని గురించి మనం చర్చిస్తున్నాం. ఇక్కడ అబ్రహాము గారికి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఎ నేషన్, ఒక దేశాన్ని లేదా ఒక జాతిని నిర్మించాలి అనేటువంటి ఒక బాధ్యత, చాలా ప్రధానమైన బాధ్యత అప్పగింపబడింది. అయితే బిల్డింగ్ ఎ హోలీ నేషన్, ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్యాన్ని లేదా దేశాన్ని నిర్మించాలి అంటే అసలు అది అంటే ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్యాన్ని నిర్మించడం ద్వారా ప్రపంచానికి ఆశీర్వాదం తీసుకురావడం. అంటే ఇస్రాయేలు దేశం అనేది లేదా ఇస్రాయేలీల ఆ జాతి అనేది హషెం నుంచి సమస్త భూవంశాలకి కూడా ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని వచ్చే ఒక పైప్ లాగా, ఒక మాధ్యమంగా ఇది పనిచేస్తుంది. అయితే ఈ విషయాలన్నీ మనం మాట్లాడుతూ వచ్చాము. ఇక్కడ మనకి మన గత వారపు చర్చలో ఇంకా స్పష్టం కావాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే మనం అంటే అబ్రహాము గారిని నీవు అక్కడ నుంచి లేచిరా అని పిలిచినప్పుడు, లెక్క అని చెప్తున్నప్పుడు, నీవు లేచి నీ దేశంలో నీ బంధువులను అందరినీ విడిచి రమ్మంటున్నప్పుడు సందర్భంలో ఇక్కడ 12వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఒక విషయం ఉంది, అలాగే 5వ వచనంలో మరొక విషయం ఉంది. 4వ వచనంలో చూసినప్పుడు ఆయన ఒకరే వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాము. అయితే 5వ వచనం వచ్చేసరికి తనతో పాటు తన భార్య, అలాగే లోతు గారు, అలాగే ఆయన హారానులో తాను వారును ఆర్జించిన దేవదాసుని వారు సంపాదించిన సమస్తమైన వారిని అనే మాట కూడా ఉంది. సో అంటే 2 భిన్న వచనాలు, 2 భిన్నమైనటువంటి అక్కడ కార్యాలు అక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఈయన 2 సార్లు ప్రయాణం చేశారనేటువంటి విషయం కూడా దీన్ని బట్టి మనకి పెద్దలు తెలియజేస్తున్నారు. అంటే హారాన్ నుండి ఈయన ఒక్కరే ముందు బయలుదేరి రావడం, అలాగే 2వసారి మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఆయన అక్కడ అంతకు ముందు సంపాదించినటువంటి ఆత్మలను 2వసారి వెళ్ళినప్పుడు మేము కూడా నీతో పాటు వస్తామని చెప్పి ఆయనతో పాటు బయలుదేరి వచ్చారా అంటే ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇంకా మనం స్పష్టంగా మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. Now maybe there's one principle that we have to like have in our mind all along this story, along the development of this story about Abraham. We have to know that Abraham always like maybe in his subconscious or maybe not even in consciousness awareness, his concerns are about these 2 different missions, 2 different goals. One goal is what God told him to do, right? To go to the land, he will show him, and to establish a new nation. And the other one is the blessing for all the families of the earth.
So Avraham is sometime, you know, in a sense, there are two different polars that he have to handle with this conflicting, maybe conflicting needs. So you know, even in the name, in the very name of Abraham, he is named Avram, right? We don't say, according to halacha, you know, it is if there is no justified purpose, we don't use the name Avram. We always use the name Avraham, because that is the final and true name that God named him. So, but here we learn about Avram. So it's okay to say that he was Avram. I'm just jumping for a second, you know, to the later chapters where Avram was renamed Avraham. What is Avraham? In Hebrew, he was added an additional letter, which is called Hey, the letter Hey in Hebrew. And the reason that he will be not just Avram is like a father, a high father, or a high father, or something like that. And Avraham, it is explained, Av Hamon Goim. That means a father of multiple nations. So even in his own personal name, Avraham has this conflict that he has to build the nation of Israel on one hand, but he also has to be fully concentrated in the greater mission of being a blessing to all the nations, all the families of the earth. ఇక్కడ ఒక సూత్రం గురించి మనం మాట్లాడాలి. అంటే అబ్రహాము గారి చరిత్ర మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అబ్రహాము గారి యొక్క అచేతన స్థితిలో, అంటే ఆ సబ్ కాన్షియస్ స్టేట్ లో లేదా కాన్షియస్ స్టేట్ లో కానీ ఒక రెండు విషయాలు ఆయనకి అర్థమైనవి. ఆల్రెడీ ఆయన మదిలో మెదులుతున్నటువంటి విషయాలు, రెండు బృహత్తరమైన బాధ్యతలు, రెండు మిషన్స్ ఉన్నట్టుగా ఆయన గ్రహించినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. ఏంటంటే ఒకటి, అంటే ఆయన ముందున్న బాధ్యతలు ఏంటంటే, ఒకటి అంటే హష్యం ఏ భూమికైతే వెళ్ళమన్నారో ఆ దేశానికి అక్కడికి వెళ్ళి ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్యాన్ని స్థాపించడం. రెండవది సమస్త భూవంశాలకి కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడం. ఇవి రెండు కూడా చాలా ఒకదానితో ఒకటి పొంతలు లేని విషయాలుగా ఉంటాయి మనకు చూస్తే. అంటే ఒక్కొక్క రెండింటి మధ్య ఒక స్పర్ధ ఉంది, రెండిటికి ఒకటి కుదిరితే మరొకటి కుదరని విషయంగా ఉంది. అయితే అబ్రహాము గారి పేరు చూస్తే, ఆయన ప్రారంభంలో ఆయన పేరు అబ్రాము, మనందరికీ తెలిసినట్టుగా. ఆయన పేరులో హ అనే అక్షరం, హే అంటే హీబ్రూలో ఉన్నటువంటి హే అనే అక్షరాన్ని యాడ్ చేసాం, అబ్రహాము అయ్యింది హషం యాడ్ చేయడం ద్వారా. సో ఇక్కడ హలక్కాలో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక సూత్రం ఏంటంటే, ఒక మనిషికి ఒక పేరు పెట్టినప్పుడు, ప్రత్యేకంగా అది హషం చేత ఇవ్వబడిన సందర్భంలో, కానీ ఆ పేరు యొక్క సార్థకతని తన జీవితంలో ఆయన చేయలేకపోతే, ఆ పేరుకు సార్థకతని ఆయన తీసుకుని రాలేకపోతే ఆయన ఆ పేరుతో పిలవరు. కాబట్టి త్వరలో అంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా తనకంతటిలో అబ్రహాము అనే వ్రాయబడి ఉంది. హషం గారు ఏ విధంగా అయితే మార్చారో ఆ పేరుతోటే మనం పిలుస్తున్నాం అబ్రహాము అని. కాబట్టి ఆయన తనకున్నటువంటి బాధ్యతను ఆయన నెరవేర్చినట్టుగా ఆయన పేరు ద్వారా, ఈ సూత్రం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్యాన్ని స్థాపించడము, అలాగే సమస్త భూవంశాలకి కూడా ఆశీర్వాదాన్ని అందించడం. ఈ రెండు, అంటే ఒకదానికి ఒకటి కొంచెం స్వీయ విరుద్ధత కలిగి ఉన్నా కూడా ఈ రెండు బాధ్యతల్ని కూడా సక్రమంగా నెరవేర్చేటువంటి వ్యక్తిగా మనకి అబ్రహాం గారు అర్థం అవుతారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. Okay. If we try to understand what it means, what are the conclusions, what it means for us to expect from this mission of Abraham, it should be the idea that I think we also already mentioned as well, that there is a need for a nation
so that this nation will be able to demonstrate all the various aspects of holiness to the other nations. That's the idea that God is now teaching Abraham, right? You have to make a holy nation. That means that your army will apply righteous and holy rules, and same for your juridical system and the politics and everything. Every social institution of the state will be according to the rules of God, will be holy, and then you will have much more power. You will not be just an individual spiritual leader that anyone can, that is have so many constraints depending of where he lives, where he's coming to speak, to make speeches to the audience of other countries. So that is the advantage, and that is the expectation from God to Abraham, and that is the person of being a holy kingdom of priests, a Goy Kadosh. That is the purpose. It's not just a state. It just is Israel. It is not just a normal state. You know, it has a defined mission since Abraham, since almost 4,000 years ago. The mission of this state is to bring the blessing of Hashem, to show, to be like, to show a model how to practically run governmental institutions and so forth, and how to insert justice and righteousness into this natural human world. అయితే దీని అంతటి బట్టి మనకి వస్తున్నటువంటి ఈ కంక్లూజన్స్ ని మనం చూస్తే అబ్రహాం గారి యొక్క మిషన్ ని ఆయన మీద ఉన్నటువంటి ఆ బాధ్యతని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఒక రాజ్యం యొక్క అవసరత ఉంది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది, మనం గ్రహిస్తాం. ఎందుకు అంటే ఈ రాజ్యం యొక్క పరిశుద్ధమైన రాజ్యం యొక్క అవసరత ఏంటి, దాని ద్వారా ప్రపంచం ఏ విధంగా ఆశీర్వదింపబడుతుంది, ప్రపంచానికి ఏ విధంగా ఆశీర్వాదం తీసుకురాగలుగుతుంది అంటే ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్యంగా ఉంటూ వారు ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ కూడా అసలు పరిశుద్ధత అంటే ఏమిటి అనే దాన్ని వారు చేసి ఒక మాదిరిని చూపించాలి. కేవలం అంటే అబ్రహాముని ఎంచుకోవడం అంటే ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్యంగా ఉండడం అంటే ఏదో అంటే మనకి ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు చెప్పేవాళ్ళు వెళ్ళి ప్రసంగం చేసే విధంగా వెళ్ళి ఒక వాక్య బోధన చేయడం, ఒక ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం, ఇలాంటి దాని కొరకు కాదు, అంత మాత్రమే కాదు. కానీ అంటే ఒక దేశంలో లేదా ఒక రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సామాజిక అలాగే రాజకీయ పరమైనటువంటి లేదా సొసైటీలో ఉండే ప్రతి విషయంలోనూ కూడా పరిశుద్ధతను తీసుకుని రావాలి. అది ఒక ప్రభుత్వాన్ని నడిపే విధానం అవనివ్వండి, లేదా న్యాయ వ్యవస్థ అవనివ్వండి, అది ఆర్మీ అవనివ్వండి, అన్ని రంగాలలో కూడా పరిశుద్ధతని ఏ విధంగా తీసుకుని రావాలి అనేటటువంటి విషయాలని ప్రపంచ దేశాలకి నేర్పించడానికే ఒక ప్రత్యేకమైన పరిశుద్ధమైన రాజ్యాన్ని ఏర్పరచడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నమాట. సో గోయ్ ఖాదోష్ అంటాం. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం, ఇస్రాయేలు ప్రస్తుతం ఒక సాధారణమైనటువంటి ఒక స్టేట్ గా లేదు. ఇప్పుడు ఒక శక్తివంతమైన రాజ్యం. 4000 సంవత్సరాల నుండి కూడా అబ్రహాము గారి నుంచి అప్పగింపబడినటువంటి ఆ బాధ్యతను సక్రమంగా నేటికి కూడా ముందుకి తీసుకుని వెళుతూ ప్రతి విషయంలో కూడా పరిశుద్ధతను నింపుతూ, అంటే దేశాన్ని నడిపించే విషయాలలో, అది గవర్నమెంట్ అవనివ్వండి, గవర్నమెంట్ ని నడిపే విషయం అవనివ్వండి, అలాగే ప్రతి విషయంలో కూడా జస్టిస్ ని అలాగే రైటియస్నెస్ ని, అంటే నీతిమత్వాన్ని న్యాయతత్వాన్ని కూడా ప్రతి రంగంలోనూ కూడా దాన్ని నింపుతూ నడిపించే విధానాన్ని ప్రపంచ దేశాలకి నేర్పించడానికి ఇది ఒక మాదిరికరంగా నేటికి కూడా నిలబడుతూ ఉంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, now we are about to see how this journey
works out to Avraham and his group, and and they are in a journey of about, maybe I will find to show you the map for in a second. It's about 1,000 kilometers. It's from Haran to the place of Shechem. We will see in verse number 6. So we have to see how it works and what happens during this time, and how it ends up when they get to the land of Canaan. But maybe before that, if there are any questions to anyone, please be welcome before we are proceeding, moving on to verse number 6. ఇక్కడ అసలు మనం అబ్రహాం గారు చేసిన ప్రయాణం అసలు ఆయన ఏ విధంగా చేశారు, ఆయన అలాగే ఆయనతో పాటు ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద బృందం అంతా దీన్ని అసలు ఎలా చేయగలిగారు. ఇది దాదాపుగా ఒక 1000 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం హరాన్ నుంచి చూసుకుని వస్తే. ఇక 6వ వచనానికి మనం వెళ్లే ముందు ఈ విషయాలన్నీ మాట్లాడడానికి ఏంటంటే, ముందు అసలు మన శ్రోతల్లో వినే ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే తెలియజేస్తే వాటిని మనం ముందు నివృత్తి చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, రబ్బీ గారు అన్మ్యూట్ చేస్తారు. సందేహాలు ఎవరన్నా ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాస్ బట్టి? Shalom Rav, Todarama. A small doubt. Please clarify it. You said about the name change of Abram to Abraham, and even Sarah Imenu also got the name change. Of course, but not the Lot. And why this name change is that much important? Maybe for the contribution to the whole world, to show his kindness and to give blessing to all the families of earth. Is there any specific? Okay, by meaning I understand that it should be, his territory should be expanded, expanded to whole earth even. Apart from that, is there any saying? Yes, Lord. Yes, yes, Toda, Dr. Yaakov. You know, maybe we already mentioned about the wife of Abraham, about Sarah, that in the first verses, also she had a different name, right? Her name is Sarai, and we explained that Sarai, it's like transforming Sarah from a general, universal, like a minister to a private one. So it's like Abraham's own private minister of the house of Abraham, the personal house, the family, not the nation, and not something universal more than that. And I think it's definitely help us to see and understand, because after all, you know what Abraham. I mean, his motivation, his reason is very, very clear, because if we take into account that his wife was childless, it will be natural to say, okay, well, of course, I will not have a family in this world, in this life. I only have my wife, Sarah, right? And therefore, I have to make students. There's only will be my spiritual children. I am not
I don't have the merit of building a family. So, of course, not a nation. It's something that's very difficult to think of when you are 75 years old and with a childless wife. So naturally it comes to his mind to take the cosmopolitic approach, and it's not for nothing. Okay, it's a divine purpose to show us that when God has plans, so it can overcome any natural obstacle, any natural challenge, and so it is deliberately, intentionally that Sarah is childless, and Abraham with her, and only by kind of a divine intervention, the Yitzhak is born, and the nation of Israel is born. It's not something like just natural, the demography. It's a geodemography. It's not anything like that. That's the idea that we have to. That's the insight we have behind this changing of names. Okay, Rav. Means they are merited, even though the couple is not having biological progeny, children. Ahead of that, he was blessed by Hashem to lead a nation and to become a blessing to all the earth families. In this regard, very thankful, Rav. Even in the the New Year of the trees, or one of our Bnei Noach communities, they want to change names. Even that ceremony is their naming ceremony. So we are very thankful for that. Okay, please, Jonathan. ఓకే, ఇక్కడ డాక్టర్ యాకోబీ గారు ఒక ప్రశ్న అడిగారు. పేరుని మార్చడం అంటే అబ్రాము గారి పేరు అబ్రహాము గాను, సారా గారి పేరు సారాయి గాను మార్చడం వెనుక ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనేది అడుగుతున్నారు. అలాగే ఈ పేరు మార్చడానికి, అలాగే ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్యాన్ని నిర్మించడంలో ఏదైనా ఉద్దేశం ఉందా? నిర్మించాలంటే, పరిశుద్ధమైన రాజ్యాన్ని స్థాపించాలంటే ఇలాంటి పేర్లు మార్చాల్సినటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏమైనా ఉందా అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న అడిగారు. దానికి రబ్బీ గారు సమాధానం చెప్తూ, మనకి సారా గారి పేరు ఆ ప్రారంభ వచనాల్లో చూస్తే సారాయి అని ఉంటుంది. సారాయి అంటే జనరల్ యూనివర్సల్ మినిస్టర్, అంటే సాధారణమైనటువంటి సర్వ జనానికి కూడా సేవకురాలు అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది, సేవను అందించే వారు అని. అయితే ఇక్కడ సారా అని మార్చడం ద్వారా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పర్సనల్ మినిస్టర్ టు అబ్రహాము గారికి మాత్రమే పరిచయం చేసేటటువంటి ఆవిడ అనేటటువంటి లేదా అబ్రహాము గారి ఆంతరంగిక సేవకురాలు అనేటటువంటి అర్థం వస్తుంది. కారణం ఏంటి అని చెప్తే, ఇక్కడ అబ్రహాము గారికి పిల్లలు లేనప్పుడు మరి ఈయన మీద ఉన్నటువంటి భారము బాధ్యత ఏంటంటే ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్యాన్ని లేదా ఒక దేశాన్ని, ఒక జాతిని స్థాపించాలి. ఇది ఎలా కుదురుతుంది అంటే, ఈయనకి పిల్లలు లేనప్పుడు కేవలం ఆయన సమకూర్చినటువంటి ఆత్మలు, అంటే ఇక్కడ ఆయన యొక్క శిష్యులు, లేదంటే ఆయన ఎవరికైతే హషెం యొక్క ఏకత్వాన్ని నేర్పించారో ఆయన సమకూర్చినటువంటి ఆ శిష్యులు మాత్రమే ఆధ్యాత్మికంగా వారు కుమారులు అనబడతారు తప్పితే, ఈయనకి పర్సనల్ గా ఒక దేశాన్ని స్థాపించినటువంటి ఈ ఎలిజిబిలిటీ, లేదంటే సొంతగా తన సంతానంతో ఒక దేశాన్ని స్థాపించేటువంటి అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ సారా గారి ఈ యొక్క డ్యూటీ ఏమవుతుంది అంటే, పిల్లలు లేనప్పుడు
అబ్రహాం గారితో ప్రయాణం చేయడానికి కానీ నలుగురికి చెప్పడానికి కానీ వీలైంది. ఇప్పుడు ఒక నేషన్ ని స్థాపించే బాధ్యత ఉంది తన సంతానము ద్వారా. అంటే ఇక్కడ ఇట్సాక్ గారు జన్మించారు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదో ఒక కొడుకు పుట్టాడు అనేది కాదు, కానీ అబ్రహాము సారాలకు ఒక ఇట్సాక్ గారు జన్మించడం అంటే అది ఇశ్రాయేలు జాతి జన్మించడం. అది అంటే ఇక్కడ సారా గారు గర్భం ధరించడం అనేది ఎంతో కష్టమైన విషయం. మనం నేర్చుకున్న విషయాలను బట్టి దేవుని చిత్తం ఒకరి ఎడల ఒక బృహత్తరమైన సంకల్పం ఆయన కలిగి ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి అంటే ప్రాకృతికంగా ఉన్నటువంటి అనేక అడ్డంకులు ఉంటూ ఉంటాయి. అయినా కానీ హషేమ్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశాన్ని వారి ఎడల కలిగి ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ సందర్భంలో కూడా మనం అది చూస్తున్నాం. వారికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని అది కార్యరూపం చెయ్యాలి. ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడం కొరకు వీరి పేర్లు అనేవి మార్చబడ్డాయని మనకి అర్థమవుతుంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, I think if Dr. Yaakov already asked, we can just for a moment jump to the next verse, verse number 7 in chapter 12, and see something interesting about it. Let me try to share with you. Okay, I hope you can see the verses now. And something very, very special about verse number 7. Two things, maybe two parts of the verse that we can learn here. The first part is, and the Lord appeared to Abram. And he said, and the second part, what he said, to your seed I will give this land. And then Abraham is building an altar, and there he built an altar to the Lord who had appeared to him. So first of all, what is special and very actually for the first time here we see that God appears to a human being. We can say that it's the first time, and no one before Abraham had this privilege, had this great merit of the Lord appear. What exactly does it mean that the Lord appeared to Abraham? That's we can discuss in a different discussion. Basically, it can be that like he literally saw a vision, right? Of course, God has no embodiment. God is not physical. God has a way to appear, how in whatever form he wishes. So he can send Abraham like a very, very clear vision, or it's prophecy. Since we are not a prophet, we cannot fully figure out. But the idea that this word Vayera Hashem el Avram, it means that the Lord appeared to Avram. That is the first time. That is very special privilege of Abraham. And then what is the message after God is revealed to Abraham? What is the message? That is mainly for the question of Dr. Yaakov Garu. To your seed I will give this land. So Abraham said, okay, fine, I have a group, I have the nefesh, right? I have the people that I converted the man, and Sarai converted the woman, and they came with us all the way from Haran to the land of Canaan, to Shechem. And then God tells him, no, this group is one thing, and your seed is another thing, and they will inherit this land. So it also helps us just to understand
this very, very surprising development. Abraham, it was very surprising. He definitely did not expect to hear so clearly, you will have children. That's what it means, right? Your seed will inherit this land, so you will have children, although you and your wife are old and childless. Nonetheless, this is the mission that began, and this is how it will continue. ఇక్కడ మన డాక్టర్ యాకోబి గారు అడిగిన ప్రశ్నకు కొనసాగింపుగా 12వ అధ్యాయం ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో చూసినప్పుడు మనకి హషెం అబ్రామునకు ప్రత్యక్షమయ్యి నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచ్చేదనని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన హషెంకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను అని ఉంది. ఇందులో మనకి ముఖ్యంగా 3 భాగాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. హషెం అబ్రహాము గారికి కనిపించడం ఒకటి, అదొక ఫస్ట్ భాగం అయితే, రెండోది అక్కడ ఏమనుందంటే ఈ దేశమును ఇచ్చేదను అంటే ఒక భూమిని తన సంతానానికి ఇవ్వడం అనేది రెండో విషయం. అలాగే మూడవది అబ్రహాము గారు అక్కడ ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టడం. 3 విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మొదటి విషయం చూడండి, అంటే చరిత్రలో అంటే అంతకు ముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా ఇక్కడ వాడుతున్న మాటను బట్టి అంటే వయ్యరా అని ఉంది. అంటే గాడ్ అపియర్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్, అంటే మనిషికి మొట్టమొదటిసారిగా దేవుడు ప్రత్యక్షం అవడం. మనం అంటే దేవుడు మనిషికి ప్రత్యక్షం అవుతాడు అనే విషయాన్ని, ఎలా ప్రత్యక్షం అవుతాడు అనే విషయాన్ని మరొక సందర్భంలో మనం విపులంగా మాట్లాడదాం. అయినప్పటికీ అంటే ఆయన ఒక దర్శనం ద్వారా, అబ్రహాము గారికి దర్శనం ద్వారా విషయాలను తెలియజేసి ఉండొచ్చు. అయితే దేవునికి అనేక విధానాలు ఉన్నాయి, మనిషికి ఏ విధంగా కనపరుచుకోవాలి, ఆయనకి నచ్చినటువంటి విధానంలో ఏదో ఒక విధానంలో ఆయన తనకు ప్రియమైనటువంటి వారికి ఆయన బయలుపరుచుకుంటారు. అయితే ఆ విషయాన్ని మనం పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా మనం అవగాహన చేసుకోలేము. కానీ అయితే ఇక్కడ చెబుతున్న మాట వయ్యరా అంటే ఎప్పియాడు, ఆయన అబ్రహాము గారికి ప్రత్యక్షం అవడం యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి సారాంశం ఏంటి, అది ఏమి తెలియజేస్తుంది అన్నప్పుడు మనం చూస్తే ఇక్కడ అబ్రహాము గారు హరాను నుంచి ఒక గుంపుని ఒక కొంతమంది మనుషుల్ని తన వెంబడి తీసుకుని వచ్చారు. ఆయన నేర్పించుతూ వస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు. అలాగే సారాము గారు కూడా స్త్రీలకు బోధిస్తూ చాలా మంది స్త్రీలను సమూహాన్ని ఆవిడ తయారు చేశారు. సో అబ్రహాం గారు, సారా గారు హరాను నుంచి కూడా వారు నేర్పించుకుంటూ వస్తున్నటువంటి ఈ మనుషులను గూర్చి హషెంని అడుగుతున్నారు. ఏంటి ఇప్పుడు నేను వీరితో ఏమి చెయ్యను అన్నప్పుడు హషెం ఇస్తున్నటువంటి రిప్లై ఏంటంటే, ఆ జవాబు ఏంటంటే, నువ్వు సమకూర్చినటువంటి ఈ జనము వారి యొక్క ఉద్దేశం ఒక ప్రత్యేకమైంది, వారిని అలా ఉంచితే నేను నీ ద్వారా నీకు సంతానాన్ని ఇవ్వబోతున్నాను. అది నీ ద్వారా, సారా గారి ద్వారా. నీ సంతానము ఈ ఇశ్రాయేలు భూమిని స్వతంత్రించుకోబోయేది నీ ద్వారా వచ్చేటటువంటి సంతానము, నువ్వు సమకూర్చిన జనము కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ స్పష్టం చేయడానికి ఈ వచనం ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఈ ఇశ్రాయేలీల యొక్క దేశం మీద, ఇశ్రాయేలు జాతి మీద ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆ మిషన్, ఆ బాధ్యత, బృహత్తరమైన బాధ్యత ఏంటి అనేది మనకి ఈ వచనం ద్వారా కూడా స్పష్టమవుతుంది. అది నేటికి కూడా వారి ద్వారా కొనసాగుతూ నెరవేర్చబడుతూ ఉంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. Now let's go back to verse number 6 and see what did we cover so far from this journey that began at Ur Kasdim and proceeded to Haran, and I hope you can see it now. Right, so Terach left Ur in the bottom lower red point, north, heading north to crossing the city of Babylon, and eventually get to the northern point
which is Haran, and that's where our Torah portion started, right? With Abraham by himself, Abraham alone, getting the mission to leave Haran. And then you can see that from the point of Haran, which is in nowadays, I don't know if it's Syria or it's Turkey. Maybe I think it's close to the borders I think it's Turkey. And from this point and the southern until the point of Shechem, you can see Shechem in the land of Canaan. It's about 1,000 kilometers, and so along all this it is a great journey. You know, when you are making it with by using camels, and you have a group with many people and children, right? Lot and his family, and all the group, the people that join them. So it's a lot of time, and nothing happens. If I'm going back to the verse, you can see in verse number 6, they just went on this way, and God is not speaking with anyone. God does not speak back to Abraham. Abraham started his mission. He's on the way, and there is no communication. We only see verse number 6 tells us, and Abraham passed through the land until the place of Shechem, until plain of Moreh, and the Canaanites were then in the land. So something here is we should look for some explanation. Why did God? It looks like God stopped revealing to Abraham after the initial starting point of Haran. So we have to try to figure out to explain why is that? Why? And only here, when he got to Shechem, at the end of this first journey, then as we mentioned in verse number 7, then God reveals himself to Abraham again after this great journey of 1,000 kilometers, and tells him, and he's revealed and tells him, I will give your seed, they will receive this land. So we have to explain how to understand that. ఇక్కడ మనం కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్న విషయాన్ని ఒకసారి మనం సింహావలోకనం చేసుకుంటే 6వ వచనంలో మనకి చూస్తున్న విధంగా, అంటే అబ్రహాము గారి ప్రయాణం ఎక్కడ మొదలైందంటే ఊర్ అనే హసీదీం నుంచి మొదలైనట్టు మనం చూస్తున్నాం. అక్కడ నుంచి హరాన్ వెళ్ళారు. అక్కడ నుంచి తెరాహు గారు, అంటే ఊరు నుంచి తెరాహు గారుతో బయలుదేరి వెళ్ళడం, అక్కడ మనకి బబులోను నగరాన్ని దాటుకుని నార్త్ వైపు వెళ్తూ అక్కడ హరాన్ని చేరుకోవడం చూస్తాము. అక్కడ అంటే ఇక్కడ నుంచి హరాను దగ్గర నుంచి అబ్రహాం గారి మిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మన తోరా పారషా కూడా ఇక్కడే, తోరా భాగం కూడా ఇక్కడే మనకి మొదలవుతుంది. అబ్రహాం గారి యొక్క ఆ మిషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నట్టుగా చూస్తాం మనం. ఇక్కడ నుంచి సదరన్ పాయింట్ వైపు అలా టర్కీ బోర్డర్స్ ని అలా టచ్ చేసుకుంటూ పైనుండి షెకెము చేరుకుంటారు. అంటే ఇది అంత తేలికైన ప్రయాణం ఏమాత్రం కాదు. ఇది దాదాపుగా, అంటే ఈ హరాను నుంచి షెకెము ఈ మార్గం అంతా కూడా దాదాపుగా 1000 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం. ఇది ఆ ఎడారి మార్గాల ద్వారా కేవలం అబ్రహాము గారే కాదు, అబ్రహాము గారితో పాటు సారా గారు, అలాగే లోతు వారి కుటుంబము, అలాగే ఇంకా వారితో పాటు వస్తున్న అనేకమైన జన సమూహము, ఇంకా పశువులు, ఒంటెలు, ఇలా గాడిదలు, అనేకమైన సమూహం అంతా కలిసి 1000 కిలోమీటర్ల పాటు హరాను నుంచి అలా పైనుండి సదరన్ పాయింట్ మీదుగా షెకెము చేరుకోవడం అనేది మనం చూస్తాం.
సో ఈ ఇక్కడ మనకి హషం ఎక్కడ కనిపిస్తున్నారంటే హరాన్ దగ్గర కనిపించి చెప్తున్నారు, నువ్వు నీ స్వజనాన్ని స్వభూమిని వదిలేసి నువ్వు బయలుదేరి నేను చెప్పబోయే ప్రదేశం వెళ్ళు అని చెప్పి. సరే, ఈయన ఈ 1000 కిలోమీటర్ల పాటు ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి వస్తున్న ఈ మార్గ మధ్యంలో, ఇది ఏదో ఒక గంటలోనో ఒక రోజులోనో అయిపోయేది కాదు, ఇది చాలా దినాల ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణం అంతటిలో ఎక్కడా కూడా అబ్రహాము గారికి హషం ప్రత్యక్షమైనట్టుగా మార్గ మధ్యంలో ఆయనకి సహాయపడటం కానీ, గైడ్ చేస్తున్న ఏదైనా విషయాన్ని చెప్పడం కానీ మనకి ఇక్కడ ఏమి కనిపించదు. అయితే దీనికి అంటే ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి దీనికి వివరణ కావాలి అర్థం చేసుకోవాలంటే. అయితే ఇంతకీ ఈ మార్గ మధ్యం అంతటిలో కూడా, ఈ మార్గం గుండా అబ్రహాం గారు ప్రయాణిస్తున్న, అతనితో పాటు ఈ సమూహం ప్రయాణిస్తున్నటువంటి అంతటిలోనూ దేవుడు ఎందుకని ఈ అబ్రహాం గారి మొదటి ప్రయాణంలో ఎందుకు మళ్ళీ రివీల్ అవ్వలేదు, బయలుపరుచుకొని ఏ విషయం ఎందుకు ఏమి మాట్లాడలేదు అబ్రహాం గారు చేస్తున్న విషయాల్లో? ఆయన హషం ఎందుకు ఏమి కలగజేసుకోకుండా ఆ ప్రయాణం అంతా కూడా అలా నిమ్మలంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి? హషం బయలుపరచుకోకపోవడానికి కారణం ఏంటి మనం తెలుసుకుందాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes. Well, then we see that if you look at this map, you see that Shechem it roughly found in the middle of the land of Canaan, and so it's not only that Abraham had no revelation of God on his way to enter the land of Canaan, but even inside of the land of Canaan, until he got to this special place of Shechem, we have to talk about what does it mean. There is no speech, there is no prophecy, there is no conversation with God Hashem until he got to this point. And in order to explain that, we have to go back and remember what we saw, that the mission was to go only alone by himself. And since it was not that, it was not what actually happened. We said as we said, there are like multiple disciplines that Abraham still holds together, right? The cosmopolitic discipline that is related to the souls they made in Haran, the people that should not come, but they did join eventually to the journey of Abraham. And on the other hand, there is the discipline of building a new nation from Abraham, from himself, from his own self, his own family. And then what we see here, that maybe it was not, if it was not the meaning, it was not the mission of God, so God is not encouraging it, and God is not giving any confirmation to Abraham that he is on the right path. As we, if you're going back, to see in verse number 4, we see that it states, and Abraham went as the Lord had spoken to him. So this is the confirmation. The Lord spoken to Abraham. Verse 4, we have a confirmation because Abraham went only by himself alone. And in contrary, opposite to that, in verse number 5, we see Abraham took Sarai, his wife, and Lot, his brothers, and there is no mentioning of these words as the Lord spoken to him. No, because so we can figure out if Abraham did something differently or something in addition that God did not command him, so he get no confirmation for that from God. And even more than that, God does not revealing himself to Abraham even in such a great journey
1,000 kilometers until he gets to the place of Shem, because it was not the original mission. It was like a secondary mission with the souls that from Haran. It was not the expectation of God from Abraham, and that is why there is no speech for during all this long time of the journey to Shem. Rabbi, please clear me this point. Yes. Whether the journeys happened at the same time, or are these two different journeys, Rabbi? Okay. The two options are possible. We mentioned that it's possible that they just join in at the first place, and it is also possible that, like Abraham did, like a tour guide. He went by himself. He cleared the surface. He saw what is the destination, and then he went back to take his family when he know what is the route, so we will not get astray in the ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఇందాక రబ్బీ గారు మ్యాప్ లో చూపిస్తున్నట్టుగా షెకెము అనేది కనాను భూభాగానికి ఇక్కడ మధ్యలో మనకి కనిపిస్తుంది. అసలు ఈ షెకెము చేరుకునే వరకు కూడా ఈ 1000 కిలోమీటర్ల ప్రయాణంలో ఎక్కడా కూడా అబ్రహాము గారితో దేవుడు మాట్లాడినట్టుగా ఒక్క మాట కూడా, ఒక ప్రవచనం కూడా లేనట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అయితే దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతున్నది ఏంటంటే అబ్రహాము గారిని మాత్రమే నీవు లేచి నీ స్వజనం నుంచి, నీ స్వదేశం నుంచి వెళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఇది అబ్రహాము గారికి మాత్రమే ఇవ్వబడినటువంటి ఒక బాధ్యత, ఆ మిషన్ కాబట్టి. అయితే అయినా కానీ ఈయన మీద ఇంకొకటి ఉన్నది ఏంటంటే బిల్డింగ్ ఎ నేషన్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఓన్ ఫ్యామిలీ. తన స్వకుటుంబము నుంచి ఒక జాతిని నిర్మించాలి. ఈ రెండు పనులు ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ మనకి 4వ వచనంలో చూసినప్పుడు హషెం అతనితో చెప్పిన ప్రకారం అబ్రహాము వెళ్ళాను. ఇక్కడ ఈ మాటను బట్టి మనకు అర్థమవుతున్నది ఏంటంటే హషెం చెప్పిన ప్రకారమే అబ్రహాము గారు తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు అని. అంటే అబ్రహాము గారు చేసిన విషయాన్ని ఇక్కడ రూఢపరుస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటాము. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ జర్నీ అంతటిలో కూడా ఎక్కడ మాట్లాడకపోవడం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే అబ్రహాము గారితో పాటు ఆయన అనేక మంది జన సమూహాలని, అంటే హారానులో ఆయన సమకూర్చినటువంటి, ఆయన నేర్పించినటువంటి, ఆయన బోధ చేయగా నేర్చుకున్నటువంటి శిష్యుల సమూహాన్ని, అలాగే సారాము గారితో పాటు ఆవిడ చెప్పగా నేర్చుకున్నటువంటి అనేక మంది స్త్రీలను, లోతును, వీళ్ళందరినీ కూడా వెంటబెట్టుకుని రావడం ద్వారా ఇది చెప్పిన పనిలో భాగంగా లేదు కాబట్టి సైలెంట్ గా ఉన్నారనేటువంటిది ఒక ఉద్దేశం. రెండు విషయాలు కూడా జరగడానికి, సంభవించడానికి ఇక్కడ అవకాశం ఉంది. అయితే ఒకవేళ అబ్రహాము గారు నిజంగా దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసి ఉన్నట్లయితే 4వ వచనంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉండేది కాదు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతున్నది ఏంటంటే అబ్రహాము గారు దేవుడు చెప్పిన ప్రకారమే చేశారు అనడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ జర్నీ అంతటిలో మాట్లాడకపోవడానికి కారణం చూస్తే బహుశా ఈయన వెనకాల జనాలతో పాటు రావడం అనేది, జనాలను కూడా తీసుకుని రావడం అనేది ఒక కారణంగా కనిపించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ రబ్బీ గారు క్లారిఫై చేసిన విషయం ఏంటంటే 2 విషయాలు సంభవించడానికి అవకాశం ఉంది. ఒకటి, అబ్రహాము గారు ముందు తనకు తానే ఒక గైడ్ గా వెళ్ళి ఆ మార్గం అంతటినీ కూడా తెలుసుకొని సొంతగా తనకు తానుగా ప్రయాణం చేసుకుంటే 1000 కిలోమీటర్ల పాటు హరాన్ నుంచి షెకెం వరకు రావడం ఒకటి. రెండోసారి వెళ్ళి తనకు ఆల్రెడీ మార్గం తెలుసుకుని ఉన్నారు కాబట్టి తన వెంబడి మిగతా వారిని తీసుకుని రావడం ఒకటి. అంటే ఈ 2 అభిప్రాయాలు కూడా ఉన్నాయి, 2 జరగడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. అయితే మొత్తం మీద జర్నీ అంతా ముగిసిన తర్వాత 7వ వచనంలో చూస్తాం మనం హషెం ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు అనేది. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతున్నది ఏంటంటే 7వ వచనంలో ఉన్న విషయాన్ని బట్టి హషెం అబ్రహామునకు ప్రత్యక్షమై నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును ఇచ్చేదని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన హషెంకు ఒక బలిపీఠం కట్టించాడు. అంటే ఇందాక మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా తన వెంబడి తీసుకొచ్చినటువంటి జనము తన సంతానము కాదు, కానీ దేవుని నిర్ణయం ఏంటి అంటే అబ్రహాము ద్వారా
అబ్రహాముకు ఏ విధమైనటువంటి ప్రపంచ దేశాలను ఆశీర్వాదకారకంగా ఉండేటువంటి ఆ బాధ్యత ఏదైతే ఉందో ఆ బాధ్యతను ఆ ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొచ్చే సంతానము కేవలం అబ్రహాము నుండి మాత్రమే రాబోతుంది. అది ఇస్సాకు గారి ద్వారా మాత్రమే రాబోతుంది, అంతేగాని తన సమకూర్చిన జనాల ద్వారా కాదు అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ వచనం ద్వారా స్పష్టమవుతుంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes. Okay. Well, then what we understand from this verse is that it was like an indirect way of God to give a hint to Abraham. Well, this second discipline, this second mission that you individually independently choose to take, maybe it's not necessary, it's even even may interfere eventually, and then we will see in the next verse what is Abraham's reaction to that, and so okay, let's see indeed what happens. So Abraham get to the place of Shechem. We already talked about verse number 7, and just the last words of verse number 7 may give us some answers for this question, because it says, we mentioned, and the Lord appeared to Abraham and he said, to your seed I will give this land. It's like maybe it's surprising for Abraham. Nevertheless, that you know, journey at that ancient times was a very risky and weary thing to take, especially when you are 75 years old. And nevertheless, God confessed to Abraham, your other mission, your cosmopolitic discipline, maybe it's a fault. You have to put it aside, because it will be manifest through the mission that I give you, to the mission of the national mission, right? The mission of building a nation, and only by this nation you will be able to become universal and bless all the souls of all humanity. And this cosmopolitic second discipline, maybe it was not unneeded. Maybe even one of so it means that maybe one of the journeys of Abraham was not actually needed, and that is why there was no revelation until this point. And this verse number 7 maybe tells us that Abraham finally eventually internalized this insight, because the last words here in the verse are, and there he built an altar to the Lord who had appeared to him. And in Hebrew, like, it sounds weird. Why? Of course, the Lord appeared to Abraham. That's why that's what the beginning of the verse tells us. Why mentioning it a second time at the end of this verse? And in Hebrew, the way to explain this can be that now Abraham realized that the words of God, the mission of God, what actually was the right thing to do. So the words that he built an altar to the Lord who had appeared to him, it's like that Abraham understood what God actually asked him to do, and now he agrees and he builds an altar, and now he figures out to take the mission of God without any additional challenges. That is what we learn from the repeating words in verse number 7.
ఇక్కడ 7వ వచనంలో చూస్తే నీ సంతానమునకు ఈ దేశం ఇచ్చేదను అనే మాటను బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే అబ్రహాము గారు, అంటే యాక్చువల్ గా అబ్రహాము గారికి చేస్తున్నటువంటి ప్రమాణంలో దేవుడు తనతో చేస్తున్న వాగ్దానం 2 బాధ్యతలు ఉన్నాయి అబ్రహాం గారు చేయాల్సినటువంటి. ఒకటి ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్యాన్ని నిర్మించటం, రెండవది ప్రపంచ దేశాలకి భూమి యొక్క సమస్త వంశాలకి నీ వలన ఆశీర్వాదం వస్తుందనే విషయం. ఇక్కడ హషం చెప్తున్నట్టుగా 12వ అధ్యాయం స్టార్టింగ్ నుంచి మనం చూస్తున్నప్పుడు అబ్రహాం గారు తన ఉన్న ప్లేస్ ని విడిచి హారాన్ని వెళ్ళారు, ఒక దేశాన్ని నిర్మించడానికి, ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి. బానే ఉంది, కానీ భూమి యొక్క సమస్త వంశాలు నీ వలన ఆశీర్వదింపబడతాయనేటువంటి 2వ బాధ్యతను నెరవేర్చే విషయంలో అబ్రహాము గారు తన మీద తను ఆధారపడి ఒక విషయాన్ని చేశారు. బహుశా ఈ భూమి యొక్క సమస్త వంశాలకి ఆశీర్వాదంగా ఉండాలి కాబట్టి అని చెప్పి హారాన్ నుండి కూడా తనతో పాటు 2వసారి ప్రయాణం చేసినప్పుడు, అంటే ముందు షెకెము వరకు ఒంటరిగా ప్రయాణం చేసి వచ్చి అంతా చూసి స్థిరపరిచిన తర్వాత 2వసారి వెళ్ళి మళ్ళీ హారాన్ నుండి తను సమకూర్చినటువంటి జనాలను తీసుకుని రావడం అనేటువంటి ఒక 2వ ప్రయాణం చేయడం, ఇది ఒక అవసరం లేని ప్రయాణం. వాస్తవంగా ఇది దేని బట్టి మనకి అర్థమవుతుంది అంటే, ఇలా తీసుకుని రావాల్సిన అవసరం లేదు జనాల్ని హారానికి, షెకెముకి, హారాను నుండి. అది దేని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది అంటే 7వ వచనంలో చూస్తే హషెం అబ్రహామునకు ప్రత్యక్షమై నీ సంతానమునకు ఈ దేశం ఇచ్చేదని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన హషెంకు ఒక బలిపీఠమును కట్టిన. 2 సార్లు ఇక్కడ మనకి ఒకటే మాట రిపీట్ అయి ఉంది. హషెం అబ్రహామునకు ప్రత్యక్షమై అని స్టార్ట్ అవుతూ ఎండింగ్ లో కూడా తనకు ప్రత్యక్షమైన హషెంకు అని 2 సార్లు హషెం ప్రత్యక్షాన్ని గురించి ఇక్కడ మాట వాడబడుతూ ఉంది. దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతున్నది ఏంటంటే అబ్రహాము గారు ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా గ్రహించారు అని తెలుస్తుంది. అది ఏంటి అంటే 2 బాధ్యతలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి పరిశుద్ధమైన ఒక దేశాన్ని నిర్మించడం, అలాగే భూమి యొక్క సమస్త వంశాలకి ఆశీర్వాదం. ఈ భూమి యొక్క సమస్త వంశాలకు ఆశీర్వాదం అనే విషయాన్ని నెరవేర్చడం కొరకు హషెం యొక్క ఉద్దేశం లేకపోయినా అబ్రహాము గారు స్వంతగా హారాను జనాలను తీసుకుని వచ్చారు. ఇది సరి అయినది కాదు కాబట్టి హషెం ఈ 1000 కిలోమీటర్ల ప్రయాణంలో ఎక్కడా కూడా కలగజేసుకోలేదు, ఒక ప్రవచనం కానీ ఒక మాట కానీ చెప్పలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ షెకెం చేరుకున్నారో ఇక్కడ అబ్రహాం గారితో మాట్లాడుతున్నారు. 7వ వచనంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని బట్టి నీ సంతానము నాకు ఈ దేశమును ఇచ్చేదను అని చెప్పినప్పుడు అబ్రహాము గారు గ్రహించారు, ఓకే, నాతో పాటు నేను తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఈ జనము కాదు గాని భూవంశములన్నిటికీ కూడా ఆశీర్వాదాన్ని అందించేటటువంటి సంతానము, ఆ జాతి కూడా నా నుండే రాబోతుంది అనే విషయాన్ని, నా ద్వారా వచ్చేటువంటి సంతతి ద్వారా ప్రపంచానికి ఆశీర్వాదం తీసుకుని రావాలంటే విషయాన్ని స్పష్టంగా ఇక్కడ గ్రహించారు. అది రియలైజ్ అయ్యి అది గుర్తెరిగిన మరుక్షణమే అక్కడ అదే వచనంలో 7వ వచనంలో అందుకే 2వసారి రాయబడుతుంది, తనకు ప్రత్యక్షమైన హషెంకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను. ఈ విషయం అర్థమైన తరువాత హషెంకి కృతజ్ఞతగా అక్కడ ఒక బలిపీఠమును కట్టినట్లుగా మనకి అర్థమవుతుంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. Okay. Yes, so what we see so far, we saw that Abraham now realized what Hashem meant for him exactly to do, and then so we can go on and see how it actually happened, and how it applies by what happens next. Let me share again. Let's go back now to verse number 7. Yes, okay.
sorry, verse number 6. Let's talk about Shechem, and even something that is not clear for us. What does it mean? Actually, we can ask. The verse tells us, and Avram passed through the land until the place of Shechem. So why using these words, the place of Shechem? Why not just saying until he got to Shechem, to the city of Shechem? It's like, if I'm coming to visit, if I'm going on a drive to Vijayawada, I say, okay, I'm driving, I'm getting to Vijayawada. Why say, it's like to say, I'm getting to the place of Vijayawada. So something here requires explanation. It's not, of course, it's Torah. It's not just simple words. So we have to understand why there's additional words and different definition. The place of Shechem. One explanation can be, okay, he entered the territory of Shechem, but there is a deeper understanding that helps us to see how Avraham applies what God asked him by these words. We can see it. ఇక్కడ మనం ఇప్పటి వరకు అబ్రహాము గారు అసలు తనతో హషం చేసినటువంటి ఆ నిబంధన యొక్క సరి అయినటువంటి అర్థాన్ని గ్రహించినట్టుగా చూస్తాం ఈ 7వ వచన సారాంశాన్ని బట్టి. అయితే తర్వాత ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని వెళ్లే ముందు 6వ వచనంలో ఒక విషయం ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. 6వ వచనంలో, అప్పుడు అబ్రహాము షెకెమునందలి ఒక స్థలము దాకా ఆ దేశ సంచారము చేసి మోరే దగ్గరనున్న సింధూర వృక్షం వద్దకు చేరెను. అంటే ఈ వచనం ఇలా ఎందుకు రాయబడి ఉంది? ఇప్పుడు నేను ఉదాహరణకి విజయవాడ వెళ్ళాలి అని ప్రయాణం మొదలు పెట్టాను. విజయవాడ వెళ్ళానని చెప్తే సరిపోతుంది కదా. ఇక్కడ అబ్రహాం గారు ప్రయాణం హరాం నుంచి మొదలుపెట్టి దేవుడు చూపించిన ప్రదేశానికి చేరుకున్నారంటే సరిపోతుంది. కానీ ఆ ప్రదేశం అంతా చూసిన తర్వాత షెకెము అనే ప్రాంతాన్ని చేరుకున్నట్లుగా ఉంది ఇక్కడ. యాక్చువల్గా హిబ్రూలో ఉన్న వచనాలు అబ్రహాం పాస్డ్ త్రూ ద ల్యాండ్ అంటే హీ రీచ్డ్ షెకెమ్ అన్నమాట. అంటే ఆ దేశం అంతటిని ఇక్కడ చూసి షెకెముని చేరుకున్నారు. ఏంటి ఇక్కడ దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటి? ఇక్కడ ఏమి ఈ వచనం మనకు ఏమి బోధించబోతుంది, ఇలా ఎందుకు ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. So what we learn about Shechem, what the commentators tells us, what we can conclude is that the city of Shechem was not yet built at this time when Abraham arrived. And so Abraham arrived with all his group, right? With all the large group of people, the soul that he made in Haran, and his own family, and Lot, his nephew, and they settled down and started to put their tents and building something for them to have like a base, initial base inside the land of Canaan. Okay. But what happened afterwards, right afterwards, is quite surprising. We see in verse number 8, next verse, that it tells us, and he moved from there to the mountain east of Beit El, and he pitched his tent. Beit El was the west, and the Ai was to the east. And there he built an altar to the Lord, and he called in the name of the Lord. And what is surprising here is, okay, we know of all this great group of people, right, that came with Abraham, settled down at the place of Shechem. We know, the archaeologist also tells us Shechem was not actually
built or not fully built at that time. And then verse number 8 tells us, and he moved from there. And so not everyone moved, only Abraham. It sounds like Abraham want to have some vacation with his wife, you know, Sarah. So he take a single tent for himself and for his wife. They went into in a vacation on a nearby mountain. We will see this mountain. And it's like, what about all the others? They just continue the journey without all the others. And the way to understand is to say, okay, Abraham just figure out that God's promise is God's promise, and if it's his seed, if it's his descendants, so we will have descendants to inherit the land, and all these great people that joined him, they can continue and develop this place of Shechem. They can be the builders, the founders of the city of Shechem. And he has, and Sarah, his wife, they have an additional plan to continue as God directed them. So that's why we see verse number 8 tells us only Abraham and Sarah, they only his tent, right? What about all the other tents? All the other tents, they left in the place of Shechem. ఓకే, ఇక్కడ షెకెము, ఈ షెకెము పట్టణం యొక్క ప్రాధాన్యత మనం చూసినప్పుడు మనకి వ్యాఖ్యానకర్తలు ఇది పితరులు చెబుతున్న విషయం ఏంటంటే, అలాగే ఆర్కియాలజీలో కూడా బయలుపడిన విషయం ఏంటంటే, షెకెము నగరము అబ్రహాం గారు అక్కడికి చేరుకునే నాటికి అది పరిపూర్ణంగా లేదా అసలు కట్టబడి లేదు. ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా ఈ ప్రాంతానికి అబ్రహాము గారు చేరుకున్నప్పుడు అబ్రహాం గారితో పాటు హారాను నుంచి బయలుదేరి వచ్చిన అనేక జన సమూహము, ఇంకా పశువులు, ఒంటెలు, ఇవన్నీ కూడా వారితో పాటు ఉన్నాయి. అక్కడ ప్రాథమికంగా అక్కడ ఆగారు. ఆ కనాను భూభాగం మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ షెకెములో ఆగి అక్కడ సేద తీరడానికి ఆగి అక్కడ అందరూ కూడా అక్కడే ఉన్నారు. అయితే 8వ వచనం చూసినప్పుడు, అక్కడి నుండి బయలుదేరి బేతేలుకు తూర్పునున్న కొండకు చేరి పడమటనున్న బేతేలుకును తూర్పునున్న హాయికిని మధ్య గుడారము వేసి అక్కడ హషెంకు బలిపీఠము కట్టి హషెం నామమును ప్రార్థన చేసినని ఉంది. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి 7వ వచనంలో చెబుతున్న విషయం అంటే, అబ్రహాం గారు ఎప్పుడైతే గుర్తెరిగారో, నేను నాతో పాటు వచ్చినటువంటి ఈ జనముల వలన కాదు భూవంశములకు ఆశీర్వాదము, హషెం తనకు ఒక సంతానమును ఇస్తారు, తన సంతానము ద్వారా, తన గర్భాన్ని వచ్చేటువంటి సంతానము ద్వారా భూవంశాలకు ఆశీర్వాదం వస్తుందని ఎప్పుడైతే గ్రహించారో, ఓకే, మిగతా తనతో పాటు వచ్చిన వారిని అందరినీ అక్కడే షెకెములో విడిచిపెట్టి, అంటే మనకి పై వచనంలో చూసిన 6వ వచనంలో చూస్తున్నప్పుడు, అంటే ఆ ప్రాంతం అంతా చూడడానికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి వీరికి నిర్ణయింపబడినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన బాధ్యత ఉంది, అది మిగతా వారితో చేయవలసినది కాదు. కాబట్టి సారా గారు, అబ్రహాము గారు కూడా వారికి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ మిషన్ ని పరిపూర్ణం చేయడానికి, దాన్ని కొనసాగించడానికి వారు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి, వారి గుడారం మాత్రమే, వారిద్దరూ మాత్రమే అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి ముందుకి కొనసాగుతున్నట్టుగా చూస్తాము. అదే క్రమంలో వారు అక్కడ బలిపీఠం కట్టించడం, దేవుని నామాన్ని పిలవడం అనేది, ప్రార్థన చేయడం అనేది మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay. Right, so we see just to complete the previous verse, we see that Abraham builds an altar, and it was mentioning that it's actually the second altar after the first one of Noah, and in the story about Noah, it was in the time of the covenant of Noah and his sons, right, of Bnei Noah, the covenant of 7 universal laws. Noah, following that, he built an altar and bring offerings to the Lord Hashem, and he was commanded to start the new humanity, right, the new humanity
was the challenge of Noach and his children. And now we see like, it's like the development of the continuation, the next chapter of all this progress of redemption, of the mission to rectify this world is now coming back again in a similar form, and Abraham builds an altar because from this point he and his future family will establish the nation and eventually bring the blessing of Hashem to all of humanity. So that is just a comment about the altar. ఇక్కడ కొంచెం పై వచనంలో చూసినప్పుడు మనకి అబ్రహాము గారు ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టడం అనే విషయాన్ని మనం చూస్తాం. అబ్రహాము గారు కట్టినటువంటి ఈ బలిపీఠము రెండవది. మొదటి బలిపీఠం ఎవరు కట్టారు అంటే చరిత్రలో నోవాహు గారు కట్టినట్టుగా మనం చూస్తాం. ముందు అధ్యాయాల్లో నోవాహు గారు ఓడ దిగిన తర్వాత దేవుడు నోవాహు గారితో చేసుకున్నటువంటి ఆ నిబంధన తర్వాత నోవాహు గారు బలిపీఠాన్ని కట్టడం మనం ఒకటి చూస్తాం. అంటే నోవాహు గారి ద్వారా జలప్రలయంతో ఈ సమస్త భూమిని కూడా పరిశుద్ధపరిచిన తర్వాత నోవాహు గారి మీద ఉన్న ఆ బాధ్యత ఏంటి అంటే, నోవాహు గారి ద్వారా నెరవేరిన బాధ్యత ఏంటంటే ఒక న్యూ హ్యుమానిటీని, ఒక నూతన మానవ జాతిని భూమి మీదకి తన ద్వారా విస్తరింపచేసేటటువంటి ఆ కార్యాన్ని ఆయన నెరవేరుస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు దాన్ని ప్యూరిఫై చేయాలి, పరిశుద్ధపరచాలి, సమస్త భూవంశాలని కూడా ఆశీర్వాదం తీసుకురావాలి సమస్త భూవంశాలకి కూడా. ఈ రెక్టిఫైయింగ్ ప్రాసెస్ లేదా ఈ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్రాసెస్ అనేది, ప్రపంచాన్ని శుద్ధీకరించడం అనేది అంటే నోవాహు గారి తోటి ప్రారంభం అయ్యింది. దానిలో భాగంగానే హషం యొక్క దేవుని భూమి మీదకి తీసుకురా వచ్చే క్రమంలోనే నోవాహు గారు అక్కడ బలిపీఠం కట్టడం జరిగింది మొదటిగా. దానికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు అబ్రహాము గారు కూడా ఒక బలిపీఠాన్ని కడుతూ ఉన్నారు. సో ఈ బలిపీఠాన్ని కట్టడం, దేవునికి ప్రార్థన చేయడం అనే విషయాల ద్వారా దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని, అంటే వారి మీద ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఆ బాధ్యతని నెరవేర్చే క్రమంలోనే ఇది భూవంశాలకు ఆశీర్వాదం తీసుకురావడం అనే దానిలోనే హషం యొక్క దీవెనలు భూమి మీదకి తీసుకుని రావడం అనే విషయంలో భాగంగానే ఈ బలిపీఠాన్ని కట్టడం అనేది మనం చూస్తాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, I will continue, and let me try to also show you this picture. Okay, I'm showing you. I hope it's not a military secret, but the place that we mentioned in verse number 8, it's a mountain called the mountain of Baal Chatzor, and it's funny, you know, to speak about this. If to speak about this mountain for people from India, it's you know, it's the highest mountain in the area of Samaria. It's the highest mountain of Shomron, the territory of Shomron inside the land of Canaan. It is about 1,000, more than 1,000 meters high. And let me share it with you. Just one photo of it that I was able to find. You see that there is a nice view from this top of this mountain. That's where Abraham continued his journey only by himself, right? Only by himself and Sarah, his just a small family, leaving all the people down at the plateau, down at the place of Shechem. And what is special about this mountain of Baal Chatzor, is that since it's the highest mountain in Samaria, you virtually can see
almost all the promised land of Canaan. You can see it is possible to see the Mount of Hermon in the north and the desert of Negev in south of Israel. And you can also see from this point the sea, the Mediterranean Sea. So it also tells you how small is at least the land of Canaan, right? It's not like in India. In India, you can go climb the Himalayas and see a vast view, but India is so much greater than anything you can imagine to see by just the landscape of a view of any place. So this is about the mountain of Baal Hatzor, where Abraham continued his journey. That is the promised land he saw right from this place. ఇక్కడ మనకి ఈ చిత్రంలో ఈ పిక్చర్ లో చూస్తున్నట్టుగా ఇది ఒక మిలిటరీ సీక్రెట్ ఏం కాదు, కానీ అంటే 8వ వచనంలో చెప్తున్నట్టుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశం ఏంటంటే మౌంట్ ఆఫ్ బాల్హసో. అంటే బాల్హసో ఈ పర్వత ఆ ప్రాంతం. అంటే అబ్రహాము గారు మిగతా వారిని అందరినీ కూడా శేకంలోనే విడిచిపెట్టి కేవలం తన భార్య, తనకున్న చిన్ని కుటుంబంతో ముందుకు కొనసాగి, అంటే బేతేలుకు తూర్పునుకున్న హాయికి మధ్య గుడారం వేసి అక్కడ బలిపీఠం కట్టారు. ఆ ప్లేస్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. పైనుంచి మనం విహంగ వీక్షణలో తీయబడిన పిక్చర్ ని మనం చూస్తున్నాం. ఇది భూమికి 1000 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న పర్వతం. ఇది కనాను భూభాగం అంతటిలో కూడా ఎత్తైన ప్రదేశం ఇదే. ఇక్కడికి అబ్రహాము గారు తన భార్య సారాతో పాటు వెళ్ళడం మనం చూస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రదేశం ఆ శిఖరం ఎక్కి మనం అక్కడ చూస్తే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ కూడా ఆ కనాను భూభాగం మొత్తాన్ని కూడా చూడొచ్చు. మొత్తం అంతా కూడా కనిపిస్తుంది. అంత చిన్నది ఈ భూభాగం. అంటే భారతదేశం చూసినప్పుడు చాలా విశాలమైన దేశం. హిమాలయ అంటే భారతదేశం కనిపించాలంటే మనం హిమాలయాలు ఎక్కాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయినా కానీ కనిపించదు, అంత సుదూరమైన దేశం, కానీ విశాలమైన దేశం. కానీ ఇక్కడ కనాన్ అనేది చాలా చిన్ని భూభాగం. ఇది ఒక బాల్హసు అనే ఆ పర్వత శిఖరం, ఆ కొండ ఎక్కగానే మనకి కనిపిస్తుంది కనాను దేశం అంతా కూడా. అక్కడ మనకి కనాను భూభాగం అంతా కనిపించడం, నెగవు ఎడారి, అలాగే పడమట్లో ఉన్నటువంటి మధ్యధర సముద్రం, ఇదంతా కూడా మనకి ఈ కొండ మీద నుంచి చూడొచ్చు. సో అబ్రహాం గారికి వాగ్దానం చేసిన భూభాగం ఏదైతే ఉందో ఆ భూభాగాన్ని వీక్షించడానికి ఆయన ఈ శిఖరం అంటే ఈ ప్రదేశానికి రావడం, అక్కడ ప్రార్థన చేయడం జరిగిందని మనకి అర్థమవుతుంది ఈ విషయాన్ని బట్టి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. Okay. Yes. So we see now the promised land virtually visible to Abraham and Sarah from this special place, right? As the verse tells us in verse number 8, and he moved from there to the mountain east of Bethel. So Bethel is on the western side and Hai on the eastern side, and he's building an altar and calling in the name of the Lord. Okay, now we have to ask maybe something we have to ask, what about all the other people? What about the people of that left in the place of Shechem, right? All the people that followed Abraham from this long journey from Haran to the place of Shechem. What happened to them? And I think one view about it is to recall something much later about Avram's grandchild, Yaakov Avinu. If you recall, he also had some journeys similar to his grandfather. And then when he came back to the land of Canaan, he also settled down
in the city of Shem, and there, and in the case of Yaakov Avinu, it's not called the place of Shem, it's the city of Shem, Ir Shem, and he came to, we can look at it as if he came to look for a groom, a husband for his daughter Dinah. So why did he come specifically to this place of Shem? Maybe he knew that the history of this place was righteous people among the nations that followed his grandfather Abraham, and they built this city. So it is a good place to look for a righteous groom for his daughter Dinah. That's one way to see this development, that from the time of Abraham until Yaakov arrived to Shem, the city was already built, and the righteous people that follow Abraham were the founders, and that's why Yaakov headed there to also come in contact with them. ఓకే, ఇక్కడ అబ్రహాము గారు అలాగే సారా గారు వారికి ఇవ్వబడిన వాగ్దానాన్ని బట్టి వీరు షెకెమును విడిచి ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ ఆ భాగంలో భూభాగంలో వారు గుడారం వేసుకుని నివసించినట్టు మనం చూస్తాము. షెకెమును వీడి వెళ్ళినట్టుగా చూస్తాం. అయితే ఈ షెకెములోనే ఉండిపోయినటువంటి జన సమూహము ఎవరైతే హారాను నుంచి అబ్రహాము గారితో పాటు వచ్చారో, సారా గారు బోధించగా, అబ్రహాం గారు బోధించగా నేర్చుకుని ఏకదేవుని ఆరాధనలోకి వచ్చిన ఆ శిష్యులందరూ కూడా, ఆ జన సమూహం అంతా కూడా షెకెములోనే ఉండిపోయినట్టుగా చూస్తాం. ఇందాక మనం నేర్చుకున్నట్టుగా షెకెము నగరము అప్పటికి నిర్మింపబడి ఉండలేదు. ఈ షెకెము పట్టణాన్ని నిర్మించింది అబ్రహాం గారితో పాటు వచ్చిన ఈ జన సమూహమే అని తర్వాత మనకి అర్థమవుతుంది. వీరు ఈ పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేయడం, పరిపూర్ణంగా దీన్ని ఒక నగరంగా తీర్చిదిద్దడం చేశారు. అయితే అబ్రహాం గారు చేసిన ప్రయాణము వంటి ప్రయాణాలనే మనకి యాకోబు గారు కూడా, తన మనవడైనటువంటి యాకోబు గారు కూడా చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం తోరాలో. అయితే ఇక్కడ తన ప్రయాణంలో భాగంగా యాకోబు గారు షెకెము వరకు వచ్చి ఆగుతారు. ఇక్కడ షెకెము ఎందుకు ఆగారంటే, తన కుమార్తె అయిన దీనా గారికి ఒక జీవిత భాగస్వామిని, భర్తను అంటే పెళ్లికి ఇవ్వడానికి ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి జనంలో నుంచి, ఒక దేవుని ఎరిగినటువంటి జనంలో నుంచి ఒక భర్తను తీసుకుని రావాలి, పురుషుని తీసుకుని రావాలనే ఉద్దేశంతో అక్కడ ఆగినట్టుగా మనకి పెద్దల వివరణ ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఎందుకు అంటే, ఈ షెకెము పట్టణాన్ని నిర్మించింది ఎవరని నేర్చుకున్నాం మనం? అబ్రహాము గారితో పాటు హారాను నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ ఏకదేవుని ఆరాధనను నేర్చుకుని అబ్రహాము గారితో పాటు వచ్చినటువంటి ఆ జన సమూహం. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి జనం అంతా కూడా ఏకదేవుని ఆరాధికులు, పరిశుద్ధమైన జనమే అయి ఉంటారనేది భావన. కాబట్టి వారి నుండి దీనా గారికి భర్తను ఎంపిక చేయాలి అనేది యాకోబు గారి ఉద్దేశం. కాబట్టి అక్కడ నీతిమంతులు ఉంటారనే ఉద్దేశంతో షెకెము పట్టణంలో అక్కడ హాల్ట్ అవ్వడం యాకోబు గారు జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, right. I'm trying to conclude this phase of the journeys of Abraham. And again, it's important to keep in mind the universal notion and the continuing conflict inside of Abraham between the different two projects, right? The project of a nation for his seeds, for his descendants, and the universal project of bringing the light of Hashem to all the people of the earth. And I think from the fact that we mentioned that Yaakov went back to Shem and was interested of looking for a husband, we will see it later on. It's like he's concerned about
the worldwide rectification, the connection, connecting the Israeli nation and all other nations. That was what was in his mind. That means like, you know, it's like there are 12 tribes, right? There are 12 sons of Yaakov that establishes the nation of Israel. And there is a need for a 13 tribe by it can be by his daughter Dinah in order to be connected to other nations. It's like the groom has to come from outside the family of Israel, so there will be a connection. And so this notion, cosmopolitic notion or universal notion, is always there, present in the background, and that's what leads Abraham again along his journeys. Okay, so we can summarize that, Yonatan Garu, and see if there are any questions about all what we discussed so far. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ విషయాన్ని మనం ఒక ముగించుకుందాం. అంటే కులంకషంగా అర్థం చేసుకుని మనం ఇక్కడతో మనం ఈ విషయాన్ని ఆపుదాం. అంటే అబ్రహాము గారు చేసిన ప్రయాణాలు, అబ్రహాం చేసినటువంటి ప్రయాణం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటి, అబ్రహాము గారు యొక్క ఆయనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ వాగ్దానం రెండు విషయాలు, ఆయన మీద ఉన్నటువంటి బాధ్యతలు, రెండు బాధ్యతలు. ఒకటి పరిశుద్ధమైన జాతిని, దేశాన్ని నిర్మించడం, అలాగే రెండవది భూమి యొక్క సమస్త వంశాలకు కూడా ఆశీర్వాదంగా ఉండడం, ఆశీర్వాదాన్ని అందించడం, ప్రపంచ దేశాలకు వెలుగుని పంచడం అనే రెండు బృహత్తరమైనటువంటి బాధ్యతలు. ఈ రెండు బాధ్యతల్ని నెరవేర్చే క్రమంలో అబ్రహాం గారిలో ఉన్నటువంటి ఒక స్పర్ధ, ఒక సందిగ్ధ స్థితి, దానిని నెరవేర్చే క్రమంలో ఒక హషం చిత్తము కాని దాన్ని ఒక దాన్ని చేయడం, తర్వాత మళ్ళీ అసలు హషం ఉద్దేశం ఏదే అయిందని ఆయన గ్రహించడము, ఇట్సాకు గారి ద్వారా, తన గర్భాన్ని పుట్టిన ఇట్సాకు గారి ద్వారా మాత్రమే భూమి యొక్క సమస్త వంశాలు కూడా ఆశీర్వదింపబడతాయనే విషయాన్ని ఆయన గ్రహించడము. సో ఈ రెండు విషయాల్ని, ఒక పరిశుద్ధమైన జాతిని నిర్మించటము, అలాగే తద్వారా అంటే ఇతర దేశాలకు తన సంతానము ద్వారా భూమి యొక్క సమస్త వంశాలకు ఆశీర్వాదము తన సంతానం ద్వారా మాత్రమే వెళ్తుందనే విషయం, ఈ రెండు బాధ్యతలను కూడా ముందుకి తీసుకుని వెళ్ళడము అనేది అబ్రహాం గారు అర్థం చేసుకోవడం మనం చూస్తాం. అలాగే దీనికి కొనసాగింపుగా తర్వాత వస్తున్నటువంటి, అంటే మనం షెకెము గురించి చదువుకున్నాం. షెకెము అనే ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు యాకోబు గారి కుమార్తెకు జరిగినటువంటి ఒక సన్నివేశం, ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం మనకి గుర్తొస్తుంది. ఇక్కడ యాకోబు గారు షెకెములో ఆగడం ద్వారా షెకెము యొక్క మనుషుల నుండి, ఆ ప్రజల నుంచి తన కుమార్తె అయిన దీనాకు ఒక భర్తను తీసుకుని రావాలి అనే ఉద్దేశం కలిగి ఉండడం ద్వారా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతున్నది ఏంటి అంటే, యాకోబు గారికి 12 మంది సంతానం, అంటే 12 ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ఇస్రాయిల్ అంటాం. 12 గోత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే 13వ గోత్రం ఉండాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అదే దీనా గారు ఇతర దేశాల వారి, అంటే తన భర్తను ఇతర దేశాల నుండి స్వీకరించడం. అంటే ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు గోత్రములు 12 గోత్రములు, అలాగే 13వ గోత్రం చేసే పని ఏంటి అంటే, ఇశ్రాయేలుకును ఇతర దేశాలకి ఉన్నటువంటి మధ్యలో ఉన్న ఆ స్థిరమైన ఆ బంధాన్ని ఇక్కడ సూచిస్తుంది. ఈ దీనా గారి ద్వారా ఇశ్రాయేలు లోనికి ఈ షెకెము ప్రజల నుండి భర్తను స్వీకరించడం ద్వారా, అంటే ఇశ్రాయేలు కాని ఇతర దేశాలకు, ఇశ్రాయేలు దేశానికి ఉండాల్సిన లేదా ఉండబోయే ఎప్పుడు ఉండే ఆ సంబంధాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ వచనాల ద్వారా, ఆ సందర్భాల ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా కూడా, అంటే దీనా గారి ద్వారా కూడా ప్రపంచ దేశాలు ఆశీర్వదింపబడాలి, అంటే సమస్త భూవంశాలు ఆశీర్వదింపబడాలి అనే ఆ బాధ్యతలో భాగంగానే యాకోబు గారు తన కుమార్తె అయినటువంటి దీనా గారికి షెకెము నుంచి ఒక పెండ్లి కుమారుని తీసుకుని రావాలనే ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. సో మొత్తంగా మనం అబ్రహాము గారికి చేసిన వాగ్దానంలో ఉన్నటువంటి రెండు ముఖ్యమైనటువంటి
బాధ్యతలను మనం అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రయాణాల ద్వారా. ఓకే, ఈ క్లాస్ లో ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్న విషయాలన్నింటిలో ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే మనం ప్రశ్నల గడిలోకి వెళ్దాం. ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి తెలియజేస్తే వాటికి సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రశ్నలు ఉన్న వారు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే యాకోబ్ గారు అన్మ్యూట్ చేస్తారు. షలోమ్ సార్, నా వాయిస్ వినబడుతుందా? ఓకే సార్, వినపడుతుంది. ఓకే. అయితే ఇందాక సార్ రబ్బీ గారు చెప్పారు మొదటి ప్రయాణం అబ్రహాం గారు చేశారు అని. అబ్రహాంతో పాటు లోతు గారు కూడా వెళ్ళినట్టు మనకు కనబడుతుందండి. 4వ వచనంలో, 5వ వచనంలో, 2వ ప్రయాణంలో కూడా లోతు గారు అబ్రహాం గారిని వెంబడించినట్టు కనబడుతుంది. మనకు తెలుగు బైబిల్లో, ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో 2 చోట్ల అలాగే ఉన్నది. ఎందుకు అబ్రహాం గారు మొదటి ప్రయాణం ఒక్కడే చేసినట్టు చెప్పారు రబ్బీ గారు? దానికి ఏమన్నా ప్రత్యేకత ఉందా? ఈ విషయం తెలుసుకోవడానికి నేను అడుగుతున్నాను సార్. సోదరప్ప. Shalom Rabbi. Here Mr. Shmuel Rajgaru is asking a question. In the Bible, in the 12th chapter, in the verses 4 and 5, it is written that Lot is also came along with Abraham, but you said only Abraham came first. So it is written in both the languages, in English and in Telugu also it is written as the same, that Lot has also came along with Abraham. But why are you telling that Abraham, in his first journey, Abraham came alone? Only Abraham journeyed first. So is there any speciality by saying so? That is what you want to ask. Yes. Okay. Yes, it's a good question, and I think we didn't talk about Lot. There is a lot of what to speak about Lot. You mentioned in the previous class, but regarding this question of Samuel Garu, well, we explained it's not clear because if we consider that both verses together, so it's not clear what actually happened, right? Because we have verse number 4 and verse number 5, and it's like saying by verse number 4 that Abraham went as the Lord spoken to him, and then the verse continues and Lot went with him. So we are not sure. Maybe it's on the second travel. Maybe where it is said Lot, it's like in verse number 5. Maybe it was because verse number 5 also mentions Lot, right? So Lot is mentioned in both of the verses. So according to this way of understanding, so Vayelech Avraham, and Avraham went. So he went as God instructed him by himself. Then Lot came along when he went back, and all the others also. Maybe he went back to take his wife Sarai. So Lot joined them, but maybe not. But maybe the other way is also okay to understand that Avraham wanted to fulfill the words of Hashem, so he went by himself, and then there was only one journey. But Lot joined him, and the people of Haran, the souls of Haran, also joined. And so Avraham was okay by doing what God commanded him. But God didn't tell him, "Don't let anyone be accompanied. Come along with you." If they come, God didn't tell him what to do about it. So Avraham is okay following the words of God. ఇక్కడ
4వ వచనం 12వ అధ్యాయంలో ఉన్న 4వ వచనం 5వ వచనం కలిపి చదివేసినప్పుడు మనకి కొంచెం అస్పష్టంగా ఉంటుంది, అంత స్పష్టత రాదు. అయితే 4వ వచనంలో ఏమనుందంటే, హషెం అతనితో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రహాము వెళ్ళెను. ఆ మొదటి భాగాన్ని చూసినప్పుడు, 4వ వచనంలో ఉన్న మొదటి భాగాన్ని చూసినప్పుడు దాన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే, అంటే ఇక్కడ 2 ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి, మనం ఎలా తీసుకున్నా పర్వాలేదు. ఒకటి, 4వ వచనంలో ఉన్నటువంటి మొదటి భాగాన్ని బట్టి హషెం అతనితో చెప్పిన ప్రకారం అబ్రహాము వెళ్ళెను అంటే ఆయన ఒక్కరే వెళ్ళారు. అబ్రహాం గారు ఒక్కరే మాత్రమే ముందు హారాను నుంచి షెకెము బయలుదేరి వెళ్ళినట్టుగా దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. సెకండ్ జర్నీలో వెళ్ళి తనతో పాటు తన బంధువులైనటువంటి లోతును, తన భార్య అయిన సారా గారిని, ఇతరులను కూడా వెంట తీసుకుని వచ్చినట్టుగా, అంటే ఆ 4వ వచనం 2వ భాగం నుంచి 5వ భాగాన్ని మనం కలుపుకుంటూ చదివితే అర్థమవుతుంది. ఇది ఒక ఉద్దేశం. రెండవది, ఓకే, అబ్రహాం గారు ముందు వచ్చారు, ఒకటే ప్రయాణం. ఇక్కడ రెండో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకటే ప్రయాణం చేశారు. తర్వాత లోతు గారు, సారా గారు వచ్చారు. తన వారిని, అంటే అబ్రహాముకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని తెలుసుకొని వారు కూడా వెనక వెంబడించారు. సో ఎలా అర్థం చేసుకున్నా పర్వాలేదు. మొత్తం మీద ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే అబ్రహాం గారి పట్ల ఉన్నది, అబ్రహాం ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించడము, భూవంశాలకి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడం. ఈ భూవంశాలకు ఆశీర్వాదకారకము అనేది తన గర్భం నుంచి వస్తారు, తనతో పాటు వచ్చిన జనాలు కాదు అనేది ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే లోతు గురించి మనం ఇక్కడ చాలా చెప్పుకోవాల్సి ఉంది. అది మనం సమయాభావం వల్ల మాట్లాడలేదు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న విషయం అయితే, అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అయితే, అంటే తనతో పాటు అబ్రహాం గారితో పాటు వెళ్ళారు అనే రాయబడి ఉండడానికి 2 కలిపి చదివితే ఒకలా ఉంటుంది. మొదటి మాటను బట్టి మాత్రం అబ్రహాము దేవుడు చెప్పిన ప్రకారమే ఒకరే వెళ్ళారు అనేది అర్థమవుతుంది. 2 కలిపి చదివినప్పుడు ఇంకోలా అర్థమవుతుంది. అంటే అబ్రహాం ఒకటే ప్రయాణం చేశారా లేదా 2 ప్రయాణాలు చేశారా, ఏ విధంగా తీసుకున్నా గానీ దాన్ని బట్టి మనకు నేర్చుకోవాల్సింది, గ్రహించవలసిన విషయం మాత్రం ఇందాక మనకు రబీ గారు చెప్పినట్టుగా అబ్రహాం గారి మీద 2 బాధ్యతలు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, I want to thank everyone for joining us this class. Toda rabba Yonatan Garu, toda rabba everyone, and wish you Shavua Tov and happy Tu B'Shvat. Tu B'Shvat Sameach to all. Hope you will have a way to celebrate and eat some fruits and enjoy, and see you all next week. Toda rabba. ఈ తరగతి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, అందరికీ కూడా వందనాలు. అందరికీ కూడా శుభవారము. అలాగే మనకి త్వరలో తుబి షవాత్ పండుగ రాబోతుంది. అందరికీ కూడా ముందుగానే పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. పండుగలో అందరూ కూడా చక్కగా మొక్కలు నాటడం, అందరూ కూడా మంచి ఫలాల్ని తిని ఆనందించండి. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మనం వచ్చే వారం మళ్ళీ కలుసుకుందాం.